Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the fourth chapter, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Before you read, in 1997, an Indian American, Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. An Indian American woman in space. Okay. A space shuttle is a spacecraft that is ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 1997 part of the international crew aboard in US shuttle അല്ലേ Columbia became the first woman born in India to go into space. She is the first woman to go into space. ബഹിരാകാശത്ത്. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. രണ്ടാമത്തെ മിഷനിലാവുമ്പോഴേക്കും എന്തായി ഈ ഒരു ദുരന്തം നടന്നു. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel. Space shuttle എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വാഹനം. Okay. Unlike a rocket. For example, between Earth and space shuttle. Earthും space സ്റ്റേഷനിലും തമ്മിൽ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്. സ്പേസ് ഷട്ടിൽ. യൂസ് എ ഡിക്ഷണറി ടു ഡു ദ ടാസ്ക് ബിലോ. തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിക്കുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ്. നാച്ചുറലൈസ്ഡ് US citizen. Space, frontiers of space, about, lift off. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ക്രൂ ഇതൊക്കെ ഡിക്ഷണറി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് ഈ ലെസൺ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ്സ് കിട്ടും. നോട്ടീസ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ലെസൺ. എയർപ്ലെയിൻ, പ്രോഗ്രാം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് വേർഡ്സ് ആർ സ്പെൽഡ് ഇൻ അമേരിക്ക. എയർപ്ലെയിൻ. ഹൗ ആർ ദിസ് സ്പെൽഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. ട്രാജഡി ഇൻ സ്പേസ്. US സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ഫ്ലെയിംസ്. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others. അപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളയുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? 6 പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ട്രാജഡിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. Broke apart in flame as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. അപ്പോൾ ടെക്സാസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് എന്തായി ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അല്ലേ ഫ്ലെയിംസ്. Then in February 2003, killing all 7 on board. എല്ലാവരും ആ നിമിഷം തന്നെ മരിച്ചു. The shuttle lost contact with NASA at about 9 AM. ഷട്ടിലിന് എന്താ പറ്റിയ? നാസ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വിട്ടു അല്ലേ? at about 9 AM as it came for landing. ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റി? അതിന് കോണ്ടാക്ട് വിട്ടു. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour. അതായത് ഫ്ലൈയിങ് അറ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ 2 lakh ഫീറ്റിൽ ഹൈറ്റിലും പിന്നെന്താ 20,000 km per hourലാണ് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നത്. when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. When ended in tragedy, this was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagu school. അതായത് ഒരിക്കലും നെവർ ഡ്രീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഇത് ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് സ്പേസ് ഒക്കെ കോൺകർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊന്നും ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവളുടെ പാരൻസ് ആണ് അവളെ സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. ആഫ്റ്റർ ബാച്ചുലർ ഓഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രി ഇൻ എറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ഹർ ഫാദർ. അതായത് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം അല്ലേ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് ബാച്ചുലർ സയൻസ് എടുത്തത്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ഹർ ഫാദർ ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഷി വെന്റ് ഫോർ എ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പോസിഷൻ വന്നത്. എന്തിനാണ്? മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ഷി ലേറ്റർ ലേൺ PhD in aerospace engineering. അപ്പോൾ PhD അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Kalpana Chawla was the first Indian-American women astronaut to blast off. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം she was the first Indian American astronaut to blast out from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in successfully mission in space. A family from India cheered along with the staff as the Kennedy space. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് PhD in aerospace engineering. So that much knowledge she is having. Florida and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with the staff at Kennedy Space Center as they watched at the Columbia liftoff. Kalpana was born in Karnal. Karnalilana Kalpana ജനിച്ചത്. Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor, Jean-Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. She was also a certified flight instructor. But this much talent she is having. എന്തൊക്കെയാണ്? ആസ്ട്രോനറ്റ് കൂടാതെ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് US citizen ആണ്. Because she is married to a flight instructor, Jean-Pierre Harrison. Okay. She can fly single, ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും, multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. This much talented she is. She was also a certified flight instructor കൂടിയാണ്. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge. Pilot ആയ ശേഷം വേറൊരു ചാലഞ്ച് കൂടെ ഏറ്റെടുത്തു. Applying to NASA's shuttle space program. നാസയുടെ ഷട്ടിൽ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തു. She was first hired as a research scientist at NASA. അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെടുത്തത് ഒരു റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. അപ്പോൾ ആസ്ട്രോണറ്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് അവരെ എടുത്തു. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ഞാൻ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണോ വേറെ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഡ്രീംസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours, 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukraine astronaut. അപ്പോൾ ആ ക്രൂവിലുള്ളവർ ഒരു ജപ്പാനീസും ഉക്രൈൻ ആസ്ട്രോണറ്റ് ആണ്. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space, tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതിൽ ആ ക്രൂവിലുള്ളവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരു ജപ്പാനീസും ഉക്രൈനും ആയിരുന്നു ആസ്ട്രോണറ്റ്മാർ. Performed experiments such as pollinating plants to observe food growth. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ. Stronger metals and faster computer chips. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. ഇപ്പോൾ കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഷോക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവുമായിരുന്നു. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. Journalist wrote, she was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything, from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. അല്ലേ? ആ ദിവസം, ആ ഡിസാസ്റ്ററുടെ ദിവസം
കർണാലിലെ ആ ടൗൺ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ആരും. എല്ലാവരും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവരെന്താ ചിന്തിച്ചത്? കൽപ്പനയും കൂടെയുള്ളവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ്. കാരണം ഒരു ആസ്ട്രോണറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഫ്രം ബയോളജി ടു ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ടു aeronautical engineering and a super specialization in everything. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. അല്ലേ? അപ്പം കോടി ഇന്ത്യൻസിനും എന്താണ് ഈ കൽപ്പന ചൗളയുടെ കഥ? അല്ലേ? ചെറിയ ടൗണിൽ നിന്ന് വന്നു, എന്നിട്ട് വലിയൊരു അംബീഷനിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്. Message has sent from abroad the space shuttle Columbia to students of her college. In the Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get on it." അല്ലേ? ഡ്രീം സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാനും അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ആശ വേണം. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams. Adapter from Span, January-February 1998. അപ്പോൾ ആർക്കാ വേണ്ടിയ മെസ്സേജ്? അത് ചണ്ഡീഗറിലെ കൽപ്പനയുടെ കോളേജിലേക്ക്. ഓക്കെ. Working with the test, where did Kalpana Chawla born? Karnal in Haryana. Why is she called the Indian as American? Because she has a citizenship of both from India and from America. When and why she go to the US? Who did she marry? So it is from the second and the third para. From the second para, that is for taking the PhD in after completing the degrees in the engineering, she went to the masters in the United States of America. Later she learned PhD in the aerospace engineering, and there he married whom? My flight instructor, that is Jean Pierre Harrison. Okay, the next question. How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? So this is from the third para. Astronaut ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ലൈസൻസ് വേണം അല്ലേ? She was licensed to fly multi-engine airplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, began to consider another challenge. അപ്പോഴാണ് സ്പേസ് ഷട്ടിലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരെന്തായിട്ട് ഹയർ ചെയ്തോ? She was hired as a research scientist at NASA. Later became training for an astronaut. What abilities must an astronaut have according to the journalist? അപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ആസ്ട്രോണറ്റിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ഇറ്റ് ടേക്സ്, അതായത് എനോമസ് എബിലിറ്റി വേണം അല്ലേ? എന്തിലൊക്കെയാ? Lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. Of super specialization, you must have encyclopedic knowledge of an astronaut. Okay, so that's all, everything needed. Describe Kalpana Chawla's first mission in the space. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her success is possible? Yes, it's possible, but the dream should be in high. That is, our ambition should be in high. The path from dream to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get it. Wishing you a great journey. This was the message that she had given to the students of the college. Okay, so that's all about this chapter. The later exercise we can see in the next class. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.